The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nsuubira nti twasuze bulungi nnyo era njagala okuba nga atembaaniriza show yaffe eba yagguse dda obuwangwa n'ennono tuba twatudde dda essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 mwasuze mutya musiibye mutya okusinziira we muli mu kutulabira abamu obwammwe bwakakya abamu mugenda mu kwebaka ffe wano tuba tugguse okuba nga ate tuba tuusaako show yaffe enganzi ey'obuwangwa n'ennono tuba tutunuulira ebintu ebyo bye tuzze tudibya naye ng'ate bikulu nnyo mu bulamu bwaffe obw'obuntu oba obulamu bwe tutambuliramu ng'ate tolina kubanga ate ebintu ebyo obisuulayo busuuzi era tujja kubanga tutunuulira nnyo ebyo ebintu bajjajjaffe bye baakolanga edda nga kati ensangi zino tubitunako ne tugamba ebyo byali byadda naye ng'ate ebyo byadiba tuli mu mulembe mulala nnyo naye ng'ate ebintu ebyo byankizo nnyo so mbaaniriza nze Faruida Bikobere mu studios ntuulamu n'omukulu Mukoseyi Arnold Anthony muzeyi Apollo Sebutinde ate ne mukama waffe bazanya n'engo naye bw'aba nga afunye akadde n'atwegattako okusobola okuba nga ate tuttaanya ensonga bulungi nnyo ne zituukira ddala kakati njagala okuba nga sibalwisaayo nnyo wiiki yabadde mpanvu tukulikeyo mu holiday tukulikeyo mu Labor Day nsuubira nti abamu ku ffe twategedde ensonga lwaki tukuza Labor Day tetusobola kuba nga tugenda bugenzi n'ekiba kiriwo nga tetunoonyereza lwaki tuba tukuza ebintu bwe bityo eyo no y'ensonga ne munono lwaki tujja wano okubagamba nti lwaki wandikoze lubaali lwaki olina okikola tokolanga kintu kyonna nga totegedde lwaki era kyajja kitya okubeera bwe kityo era na lwaki olina okukikola ng'ogoberera emitendera bwe gityo tuyige nnyo okubuuza ebibuuzo okunoonya okumanya kubanga buli lwokola ekintu ng'okimanyi kikwanguyira buli lwokola ekintu ng'omanye ensonga lwaki okikola kikwanguyira ne passion ekikola yeeyongerera ddala ngenda kubanga nyaniriza mukulu Mukoseyi Arnold Anthony atulamuseeko abano ne muzeyi Apollo Sebutinde naye ajja kubanga ate atulamusaako kale nayanze nnyo neyanzege koddeeyo bakaggwa mwena mwena gye musinziire okuba nti mutega amaiso n'ebiwaito
lunaku lwakutaano era tusangaala era tumira ente bwe tumanya nti muliyo era nga mugezaako okuba nti tulondoola okusobola okumanya empeereza yaffe naye nteekoteeko editaida nsambo ndala de tuba nti tupaleeteire era tubeebaza mwena ni ku mukuzi guno okuba nti muviireyo mwatuwa akaire kayimwe mwatuwa data kayimwe tuyidi nti ebiseera bino abantu tunoonya kaboola wano nigale kakalambula kafuusa akalambula aye era omuntu akotya ndakufiisa akaire mbe nti ngoberera okusinza yo yona abaliga na Uganda bukyeire abandi ejo muri bwakaziba abandi misana abandi bwire so okusinza woli abandi mugiramu nga eweire so tubenda ino era tubendeze nkabino okuba nti mugobera nso ninze mukose Anode Anthony okubanga negaita kumombeda bikobere Farida mzee Apollo Sabutinde kuogaita ni mukulu gaife baba gaife dada gaife mulungame gaife musomesa gaife mukulu Kigongo bazanya nengo mulangira so kubona nti oboli yao tubatusaku ebintu ebitali bya nsambo ndala kale mungane ndete mzee Apollo Sabutinde atulamuseku memale ndire mbandulire enteekoteeko irina ku mukuzi gwa leero n'ensonga erida nsambo ndala dejo okuba nati twogera ku mu bintu bino eby'obuwangwa ennono empisa n'obulombolombo ebya Buganda Busogani Bunolo oba n'abantu bwaliko yenti oba bantu nga ife butuliziganya nti oba oli awo n'empaji disobola okuba nti tutambulirako mu bulamu bwaife buno obwa buliido mzee Apollo nsanyisa okulaba nsinza okubasinkana munsonyiwe last week sajja nga kiyega afuse kiwegu kyali kyamaanyi nnyo ate nga bw'omanyi nti nze nina enkola yange waliwo omwami omuyangwako nga loole ye nzibuzibu era abasinga bazikyusa yingini bwe zifa kati nankwatako ate ayagala ekole n'agenda nkozesa mputuka nnyo ngenda okugamba nti ngolokoke senyiga nga namuyitirivu musujja era kwe kubagamba banaye sijja kusobola naye munsonyiwe abibirawo mwe mulamu butambulira naye olwaleero era jjo nabadde ndi awo nga ndowooza nonze nti olwaleero lwakuna mbagulirako nongamba owaayi nenkolaki era bwe mukyala bwe yakomeye yabadde agenze Busoga ewammwe kuziika nanga nti munange ntya unoyambala ngoye kinga yakimanyi naye nga gwe byafudde dda mu birowoozo katala ndyerabidde naye mwebale nnyo okubeerawo n'okusomesa ensonga zino si nnyangu ng'abantu bazikola ki baziraba naye ensonga zaffe nga ffe abali bazzukulu b'abakulu mpagi ensonga z'ennono nkulu naye abantu tebalina bakola ki kuzuwa matu kuzuukuka era abazungu bali batunuulidde nnyo n'eriisa ekkaliriza naye olwokuba tukyalina akatagala lidde ate abantu abayimiridde mu ntebe nabo basaana kuddamu kusomesebwa kubanga ekitundu tonenya ebbanga libadde ddene lyali ddene kubanga bw'ogenda okutunula okuva ku Ssekabaka Nakibinga okujja okutuuka wano myaka kumpi 65 waliwo ebintu fe waliwo n'otunulira nga jjajjaawe yakola ekiraamo naye nga mu mpandiiko olaba nti waaliwo ensobi naye yali tamanyi naye kati fe abazudde ate ffe ensobi ze twagala tugolole kubanga buli abantu baddidde ebigambo ne babitwala ng'ebintu ebyokuzannya so nga Omuganda agamba nti muzzukulu nkusibirira entanda tubanga ekirere kati abantu abasinga obungi boogera ekigambo bakyogera mu bulya mmere entanda balowooza nti mmere kati awo betulina okusomesa nti abange tuleme okubeera ebirerya kubanga kyensinza okuzuula buli kigambo abantu tebamanyi ebigambo ate bwogezaako okugatta kyova olaba nti omuzungu mugezi olwo enkuluze y'olulimi lwammwe bwebalema n'oluzungu tojja lutegeera ensonga kyamawanga gamu gasomesa mu nnimi zaabwe omwana kitegeera bulungi niba bakiza mu luzungu oba mu lulimi olulala kimwangira okutegeera kubanga jjo nabadde ku TV ku mukutu waliwo omukutu gwembeerako naye gwabaddewo enkalo omuntu omu nga bwenjogera ku kintu kisanta bwenjogera ku Santa Father Christmas nenjogera ne ku kigambo Santa Maria kati nga ye takigatta na Buganda ensonga ekintu kikola ki kiri wano buli kimu kyonna kitambulira ki nga ffe abali ku wankaaki w'eggulu ku Stargate naye olw'okuba nina abantu tebanaba simanyi
kubanga ebintu ebyo twali badde nga gavumenti evaayo neyingira mu education system ne wabeerawo ba researcher ebintu ebyo ne biteekebwa kati na ku syllabus banga omwana ava mu P7 n'amalako ne university ng'agenze kwa Ivory Tower Makerere n'abikaminga stand bamuwa degree ku multidimensional skills kwa Ivory Tower ninga talina tategedde nebitaba birina nga muyivu naye se muyigiriza yes ngira nga se mumanyi banga ekitundu kasa mufiirwa ekitundu ky'obuwangwa n'olulimi lwammwe abajapani basomesa mu lujapani abajamani mu lujamani abangereza abasweden buli omu asomesa mu luki mu lulimi lwe naye kasitamu olulimi lwammwe mutandika okulunegelectinga kiba kitegeeza n'ebisoko biri enkuluze y'olulimi n'oluzungu naye tojja gituukamu kubanga oyinza okusanga ekigambo kimu eky'oluzungu nga kitambula emirundi etaano paka dingaffe bamakanika oyinza okugenda ku bulldozer ng'erina ekintu bakiyita waliwo pampu emu erina weesena oyiro nga takoze awo nga kutokonvata nemuzaayo emabega naye pampu eyo bagiyita scavenging pump nsega ejjawo oyiro nemuzaayo waatakoze eki era bwefa abeerawo fault ejja mu kifo ekyo mutandika okulaba mashini nga nalikeji awo kutokonvata kati ebintu ebyo abantu kwega bintu bingi ogenda kuyasikavenye noza obiri mu area yokka naye ng'ogenda okukitunulira n'ogenda ebintu bingi nnyo kale atoyanze nnyo tweyanzeege muzee Apollo Sewutinde jjajja waffe akyali mu ntabaalo era zaamukwatiddeyo naye yetwasobodde okumufunako amaloboozi ajja okuba atusomesa ku makulu g'okukuma ebyoto oba oliawo n'okwogera mu nnimi okwogera mu nnimi yabadde addamu obutambi bubiri akatambi ok'omusumba omu n'akatambi aka Dr. Hajji Yahya Ssekagya ababadde Makerere mbakulisaayo ababadde Makerere ku musomo ogw'okubangula oba gy'ayise dialogue ey'obuwangwa ennono n'eddagala lyaffe ery'ekinnansi era nga gwabadde musomo gwa maanyi nnyo era nga holo yakubyeko bugule nalabye abayivu ab'enjawulo nalabye abavubuka abato nalabye emandwa nga zikwata abaana bato neŋŋamba awo kizaamu amaanyi so tujja kuba tubiraba nabyo mu maaso awo ebimu ku ebyo kuba musomo gwamalidde ddala essaawa kumpi 5 n'ekitundu naye twageza okutematema nga twatumye bibuuzo byokka ebimu ku bibuuzo si byonna naye ebimu ku bibuuzo abantu bye babuuza mu musomo ogwo ne tugamba neka tujje tushyalingako naawe omanye nti obuwangwa n'ennono at least batandise okudda mu bayivu kwebisa ebisinga badde babirabanga nga babirabira mu bantu bwe balaba omukyafu nti ekirayika ebiwaabwe byamulonda balaba omuntu bwati nga batandika okulabira omuntu nti oya naye kati bwe kiba nti n'abayivu ku university batandise okuba nti baddayo kiba kizaamu amaanyi so tubajja kuba nga tubitunuulira era mbakulisayo mwenna ababaddeyo okusobola okulaba nga oba oliawo mugoberera ensonga eno yaba discussion wakati w'abadoctors ababiri Dr. Spire Ssentongo kwoteeka ne Dr. Yahya Ssekagya Hajji nti oli yabadde wa bitabo ono nga munamateeka ate musawo mutendeke ate nga musawo waffe ekinnansi era nga alina ne university esomesa oba etendeka oba ebangula abantu mu nsonga zino ez'ennono so tuba tutunula mu maaso awo tulabe bitwafunyeeyo naye nga sinagendayo nsooka okuyozaayoza mukulu taata w'abaana anko w'abantu ab'enjawulo kubanga abangudde musomesa muyigiriza mulungamya bangi bamukazaako erya anko ye anko Joseph Lubega owabulamu children's home awo Kakerenge ku lw'ebbombo tukwebaza olw'okuba nti obangudde abantu ab'enjawulo ozadde abaana ab'enjawulo watandikawo orphanage home naye yava mu kufuuka orphanage home kati ne gafuuka makaago olw'okuba nti oba oliawo osomesezza obangudde oyigiriza abantu ab'enjawulo ensi yonna
ejjudde abaana kiba kizibu okutambula for example kibuga Kampala mu bantu abali emirimu egy'enjawulo mu bantu 10 nosanga mu bantu 2 nga bagamba bamanyi Lubega Joseph. So tukuyozayoza ku mazaalibwa gabaliga kawongezi k'eggulo n'engamba nti oba oliawo nange kanegate ku family ya Bulamu secondary Bulamu primary Bulamu children village home awe Kakerenge okuba nti tukuyozayoza Katonda yeba kutukuumira yatusaba Katonda ayongere okuwangaza oba oliawo olabe ne kubibala ebyo byoze osiga era twebaza Katonda olw'olunaku luno lwatuuseeko okubanga oba oliawo naffe tujja gusa naawe olunaku luno olw'amazaalibwa go. Weebale nnyo weebale ddala era Katonda yeba kutukuumira. Mu mbeera y'emu mbajjukiza nti enteekateeka yaffe tuli mu ssaawa esembayo era nga tuteeseteese olw'omukaaga olujja lwe tugenda okuba nti oba oliawo tudduukirira abantu abo. So gwe wenna tukwegayira era tukusaba otukwasizeeko obenga oba oliawo ojja mu mbeera gye tulimu naako koolina bisobola okuba nga bikozesebwa oba nga mmere, ngoye, ssente, enkampa naddala ez'abakulu byonna tubyetaaga. So gwe wena kyolina obudde butuweddeko era nga mbeegayirira mbasaba nfukamidde lwakuba nti ntudde nti oba oliawo gwe wena kwolina nkusaba obenga oba oliawo okatutuusaako. So okujja mu kabokisi oba onkubye ku direct oba mu WhatsApp ku 0708000212. Mwenna abagezaako kudduukirira naako ke musobodde tubeebaza era mwebale nnyo nyini ddala mwebale ddala. Tugezaako kudduukirira abaana abalwadde b'obulwadde obw'okwonziba nga ate bakenena mubanjidde mu luzungu nga autism. Mukawefube gwe tuliko kino kyonna kiruubiriddwamu nga ngeza okuza amazaalibwa gange sikuzangako mazaalibwa naye ensazeewo nzirize abantu abo abantu abangi betusuuliridde. So osobola okunnoonyaako ku 0708000212. Tubeebaza mwenna abagamba akasukali alina ebiseera ebisinga taba mutiitiizi. So tweyanze nnyo tweyanze omumbejja kuli Kaliye Makerere. Alhamdulillah twavuddeyo. Walabye abaana ba university bulijjo tuba tulowooza nti biri mu bantu ba bulijjo ne balabye hole byakubyeko obugule. Ndowooza nti omulembe gwe tulimu ssaawa eno abaana banoonya nnyo okumanya n'okuyiga ate ebigambo ebyabadde biwandiikiddwa ku posita eyita abantu nga bikusikiriza ogenda olabe kiki kituufu ekiri eno. Traditional medicine, witchcraft, kati abantu abo babadde balowooza biryo n'okkuba ensaasi. So kakati bayinza eyo babadde baagala okumanya ekyabadde mu hole ekyo volaba yakubyeko ng'abantu baagala okumanya. Nejjula nga toyina wootambulira n'abazereeti nga tebalina we batuula kuba yabadde ejjudde. So nti kiraga nti abantu bali mu kuyayana nnyo okumanya traditional medicine ekola etya kubanga tuzze tulaba nti western medicine nayo gye tuyina gye tusinga okuyayanira gye tugenda mu malwaliro ekolebwa mu miti gyaffe egya wano. Kitegeeza nti osobola okufuna eddagala n'otagenda mu ddwaliro kuli kuguza buwanana bwa ssente. Ng'osobola okumanya omuti nti guno omuti bwe ngujjako ebibajjo n'embifumba nja kuba nteredde bulungi nnyo nja kuwonya ekirwadde bwe kiti. Ti bwe naafumba rosemary n'emunywa nja kuba nga mponyeza my brain fog n'okubanga nerabiralabira. So ebintu ebyo oba osobola okubanga obimanya. So nti mu kunoonyereza kuyaayana okumanya kye mbagambye nti twagale nnyo okumanya. Kubanga teriyo omuntu agenda kera ku makyakutuuze wano ffe guno omulimu gutwagwewa bajjajja batugabulire baba batusiime ntujja keeranga ku makya tujje tubayigirize nti bw'onookola bwoti ne bwoti kino ojja kifunamu obulungi. Naye ate si buli muntu nti ajja kikola naye ate osobola okunoonya okumanya gwe kennyini n'otandika okunoonyereza ng'okola research wabeerawo emisomo bwe gityo egimu tegiba gyakusasulira ng'ogwabadde Makerere gwabadde gwakuyingirira bwereere n'ogenda n'otuula n'otapinga kwaga amagezi ebimu bye tubawa wano tuba twabisasulira okubiyiga ate ne tubibawa ku bwereere. So buli muntu lwabanga akuwa skill oba ekintu ky'obadde tomanyi nga takusasuzza ssente aba akoze bulungi nnyo kubanga ebisinga yaba yasasula ssente okubiyiga. So nti omusomo gwo gwabadde mulungi nnyo n'omwami oyo dokita yataanyiza ensonga bulungi. Nze obuzibu bwe nakifunyeemu titwabadde twogera bintu byaffe
bajjajjaffe naye nga tetubyogera mu luzungu ate olumu nga lukakali ate nga lukalu babadde ba doctors nga babyogera kankusala ekirimi nina ebintu byenzija nenjogera wano naye nga biraba gwe omanyi bwomala okubikkulirwa ensonga oziraba nga ziri kuki ziwe ziri awo naye okuziba nga oziteeke mu muntu ozimuwangemu azitegeere si kyangu kubanga tubadde tulina ekizibu nga tulina butterfly effect nga delta system yafa ku alteration ekiraba waliwo star and delta ey'enjuba naye obwetooloovu obwo ku namuziga y'emikisa wheel of fortune buli omu kwalina obuzaale ebadde nfu kakati mu magnetic system nga brain tebuuka omuzungu yekyagamba nti butterfly effect teri ku super ego ebintu ebyo byonna wano mu Buganda bwogenda obiraba bagamba omwana oyo yawuba abaana bawubu ng'omwana bamuyita jangu okole kino ate akola bino bamututte ku mulimu akuswaziza kwegamba kyekyo naye kati olw'okuba nti waliwo ekyama nti muyinza okulaba kati nga tulaba obwakabaka naye obwakabaka ngaera bw'onoolaba mu bayibuli Musa Farawo n'agamba nti bannange nina ekirooto kinnemeredde baani naye Sekalootera olwokuba yali ajulizza namugamba gwe tolina musango bwe baali babasibye olwo bamuwayiriza mukazi amuwayiriza okubanga mukazi yayagala amuganze manyi bayibuli bwogenda ogiraba byonna mukazi yayagala amuganze Sekalootera n'agamba sijja kuganza ki mukamukulu amuwayiriza nti abadde ankutte omukulu bwe yakoma omukazi namugamba nti akasajja kako kampisa mbi kabadde kagala kunneebagala kati omusajja ne bamusiba Musa Sekalootera then eventually n'atandika okulootolola ebirooto basibe banne linamugamba gwe n'omusango waguzza okutwala kateebe naye gwe nti ogenda kufuna obwamusenero nga gwogaba enva ogenda kufuna omulimu omulungi ng'ovudde mu kkomera naye omulimu ogwamusenero nagwo gwa bbeeyi kugaba kasupu kakati bwe yafuna omulimu Falawo n'ajja agabula ekijjulo eka ne bannange ekyo ebintu bino byonna tubikola naye nti nafunye ekirooto naye kizibu nnyo nkola ntya naga nti oba nalabye ekirooto naye nekinema okukola ki okuvunula okwetegeerera nagamba oli musenero gwe baawubo eyaleka oli Sekalootera mu kkomera nabwo omanyi nti waliwo omusajja ali eyo mu kkomera naye tavunula birooto awe n'enyambwa naye nti bamuleete tuji amugamba ye mukama wange nti ensanyusa okusisinkana atuusa embuga naye ti ekirooto kye wafuna ente 7 enkapa ente 7 nga nkapa nnyo naate newabeerawo n'ente 7 nga nsava okukamala obumazi naye ebbanga lino ku kijjulo kino kwe tuli tutandika okulimira ddala kuba ekyo yakijja zenkapa zewalaba zente ziri enkapa zewakola ki zewalaba naye kati obwakabaka buteekeddwa okubeera n'abafumu kyova olaba nti abafumu babeera n'olukiiko lwabwe olwa deep state ekitaliwo kati twagenze ne tuddira ekitundu ekyo twadidde ekitundu kya primary n'ekya secondary tubigatta olidde kakati olw'okuba nti twayingira mu magezi amasome naye waliyo amagezi ag'obuzaale ag'ennono omuntu n'azaalibwa ng'alina autonomy nga ye asobola okulaba bw'ati naga kino muli bakristo philosopher abatunuulira obwengula ne bamanya kino kyekino kati yunivasite yaffe eyo nti ebadde erina ekitundu ekyo ng'ekirakinga waawe erina balecturer abaali badde nga bw'onoogamba nti bafero baintellectual naye olw'okuba nti babadde nga tebalina kalica kati balina okuzuukukiramu kubanga kalica kintu kikulu
Ivory Tower buwangiro bw'abantu bw'amagezi naye olwokuba abantu bakikola ki tebakimanyi era ffe kubanga nze nina obuntu bwenzize ndaba ngenda netula n'abaana n'otunuulira ngobo mu Stars University ti buli kasolo konna kagenda okusoma naye bw'ogenda okwetegereza nti ddiini yali mukyala nga bunoga nti Santa nga ddiini mukyala ne bubeera omwo ne bukayana bukutte ku souvenirs ani za ddiini kakati naye ku last minute nga bunaatera mu Stars University banaatera okumala ku university babatikkire ekkovu lino ne lijjanga lisooba mu bwerufu nga lye lirina okutikkira mu kitundu kiri ekya Santa mu bwerufu naye nga ye yasembayo okujja mu bisolo byonna kati abantu era kyobulaba ne bukatuni obwo mulimu n'obulimu ebisiyaga bwetaaga okutunuulira kati abaana baba batunuulira obuntu obwo balina okukola ki kubanga nze zize mbutunuulira bwaladini nenzirayo ku Sinbad ekitabo ky'obwakabaka kibbiddwa Sinbad yali mubbi akwataganye n'omulangira w'obwakabaka ekitabo ky'amateeka nekibula kugamba ebintu gyebiri kale akasooke tulabe ebimu ku ebyo kuba byabadde ya ssaawa 5 naye twazizeemu si kinene nnyo okusobola okulaba nti oba oli awo tufunzafunza ofuneko ebitono ku ebyo ebingi ebyabaddeyo Mumbejja agambye nti byabadde mu Luzungu kituufu naye nze ndowooza nti olwokuba babadde bagezaako kubisembereza ababadde bayita abayivu nti babijja mu eri ffe gye tubimanyi eri omanyi omwana oba namuyigiriza ebintu tomutuulira ku kinene osobola omwakala katonotono n'omuteeka mu mbeera egyategeera then mpolampola n'ogenda ng'omwambusa so nze ndowooza at least eyo initiative nnungi at least eyo beginning tulinawo essuubi era tugamba nti at least eyafudde bw'alemala weebaza Katonda bw'obanga walina erinnya n'osigaza eddibu nga tofudde tugamba nti era kale waniwakubadde awavamu nti wadda munno nti awava ekigali wadda muggo naye at least oba okyali mulamu naye kale nabyuma tukusaba otuwe ebimu ku ebyabaddeyo then bwe tukomawo gyobanga tutandikiraawo then tulabe ne mukulu bazanya nengo yebiki byaddamu naddala ku nsonga ey'okwogera mu nnimi kuba wabaddemu element awo nga babuuza ebibuuzo lwaki ennimi lwaki muboggola lwaki simanyi mukangakanga abantu so ojja kubanga tubiraba byonna byonna naye nabyuma tukweyanziza tuwa akatambi ako. Our traditional medicine system is very ethical, very ethical. Even when it is not regulated by government, we are regulating ourselves to some extent. Some imposters come in, you can't avoid it because we are not the authority, but given the authority to regulate ourselves, we shall do it very well. We have the capacity to weed those people out. Why you often find for many of us one leg is in Christianity, another leg is in traditional spirituality. One leg is in Islam, but there is a basket below the bed. And in your case, I see you're called Yahya. How do you reconcile the two? Do you find any contradictions, or you think they can sit together? Possibly what I can add, I'm a Hajj. Hajj. I'm also a Hajj. You see, it is all illusions in the mind. Spirituality is universal. Spirituality is universal. The way spirituality is packaged makes the difference, makes religion. Religion can be mono-godly, looking at God as one, but still that's not religion, because otherwise those who follow Abraham all see the descendants of Abraham. The Christians, the Muslims, the Jews, the Israelites, all are descendants of Abraham, and they see God as one. But religion becomes now the teaching of who? The teaching of Christ.
the teaching of Nabi Muhammad, peace be upon him, the teaching of Israelites. Now, that is religion. Now, it's not about God now. The teaching of somebody. Are we together? Then we have those who see God as many. Pole gods, many gods. Then there are those who see religion as an ideology. And they follow the ideology of somebody. Buddha. Are we together? His ideology. And then there are those of us who have religion as geographical entities. African religion, Japanese religion, Chinese religion, and those are tribal. But to me, all those are ways of getting understanding to the same. But otherwise, I'm an African. I cannot change. I'm an African, and I really follow the Muhammad way of looking at God. But I'm also interested in the different ideologies. On how, when you look at the ideological religion, the way ideological religions, all of them, when combined together, make greater sense. To me, I would look at, is it the Baha'i, which says all religions should be into one, because actually the essence is the same. So, mysticism, religion, having this or the other, when you separate them, to me you have lost the point. Because I'm an African, I have, and that being African, I didn't choose it. God decided, and I don't know, Katonda yakole ensobi what yagikola, I don't know. I am. I will begin from there. But again, I have a way, a free will. So that free will not take away my Africanity in me. So I will do what is African, and my free will can take me anywhere. Today I'm this, tomorrow I can change, go there, and I will go by convenience, but I have no option about being an African. My dear counsel, you will agree it's very difficult to prove witchcraft. And that difficult has been both good and bad. It has been good because innocent people who would be charged of witchcraft, which they have not done, have been spared. But it's also bad because wrong people have not been really put to justice. The way the definition and the Witchcraft Act is, and the legal semantics, the way they are, it's very difficult to prove witchcraft because it is within another dimension that can be tapped in, cannot be tapped into, cannot be legally proven, cannot be tangible, cannot be seen, but we only see the results. So it is purely difficult. The little I can say is that there is need to understand more about human sacrifice. In Uganda, for example, when politics are high, it's about elections, human sacrifice aspects come in. When there is commotion, HIV came, the albino sacrifice came in. But at the end of it, much as some healers have been implicated, but they have been seen as
in the process, not the intended people. They were bafuka ekyekwaso. Where is the competition? Who is fighting with the traditional spiritual healers? Who is against it? Who want to really put a bad name? Are they religious people that have come in and they really want to bring the image about, a very bad image about our practice? And in any case, they might not succeed. And I assure you, they will not succeed. They have not succeeded and they will not succeed. We are a strong entity. What we lack is a legal framework to protect ourselves. And you cannot put that to us because we don't provide the law. But if we have a proper legal framework, and the other challenge is, yes, we are under the Ministry of Health, but we cannot be contained in the Ministry of Health for reality. We have many cultural aspects than health-related aspects. Spirituality has no room in the Ministry of Health, and that's our main domain. People say, then it becomes difficult to regulate you. But religions are regulated. They are spiritual. If we can regulate religions, why not our spirituality, which is used in healthcare? And in any case, what is health? Health is not the way it is described within Western medicine. No. Health has a pluralistic meaning. Personal relationship. Relationship with our ancestors. Many of you are sick because you have poor relationship with your ancestors. So, the aspect of human sacrifice and why it comes in a certain period, why when it's rampant in Uganda, that's when it is also in South Africa, that's when it is Tanzania, then when it cools at the same time. There must be something that needs to be investigated better. And I tell you, given an opportunity, we can be one of the best investigators in that aspect. Kulamiriza, speaking in tongues. That means the words being spoken are not understood by that community, which means the words are foreign to that community. So what the people say in speaking in tongues, those tongues are not tongues to where they came from. They're actual words, kulamiriza, which if we do it here in our local languages, you will understand. If you take it to Europe, it will be speaking in tongues. Are we together? That spiritual entity. Those who know, you can testify to it. So the aspect of keeping records, humanly, we are tempted by keeping those records. Spiritually, we shouldn't get worried. So diagnosis, spirits help us to diagnose spiritual and soul disease manifestations within our body. We may lack that capacity, but indeed the spirits have that capacity. Many of you engage a wrong spirit for a right issue. You are engaging Bamweyana who is really interested in kutula diru in your physical illness. He might not really be that. But when you know that, no, I'm going to the university now for a dialogue, and Dr. Spire is not easy, please keep him low. And you succeed, yes. Well, I should say fire. Okay, we can continue.
Okay, so maybe as Dr. Christine picks the others, I can sneak in this which was sent to me directly. The fact that there is no change after over 30 years means these Ugandan ancestors lack power. They are in Kamoli. You see, no change after how many years? 30, but I don't know change in what. I just see no change. That's good. But again, who is bothered? The spiritual entities could have had, because after colonial system, during the colonial system and afterwards, we might not have had a president who acknowledges the presence of ancestral spirits. So, if this president acknowledged the presence of the spiritual entities, why would they disagree with him? Spirituality, the one we practice, is not dramatized. 2, spirituality can gauge its levels. People think that our spirituality was weak. No. But we were not ready to defend it, to work with it. We are only working now. Spirituality is not in a hurry. Its time has come and it's going to pick up. When you have a security guard at home with one gun or with a stick or a bow and arrow, he shouldn't dare to confront armed 30 people. But the best he can do is to hide and count and evaluate %. And when you read the book, it's as if it's 100%. Lack of documenting, for us documentation, I don't agree with it, because documentation derails us. Keeping ritual practice active transfers the emotion, the wording, the essence, the values, other than sitting on reading and you read a ritual. No, practicing a ritual is more involving and engaging. So to me, traditional medicine, the way it is defined, by the way, traditional medicine is a new word. It was coined by WHO in 1978 during the Almata conference. We are talking about medical traditions. Each country, each tribe have their own medical traditions on how they kept life. And that has a cultural context. It was during 1978 that they said, now, instead of talking about many medical traditions, let us agree on one word, traditional medicine. But traditional medicine, the way it is defined, does not take away our medical traditions. And for us, our program in Prometra, the organization I'm serving, we are talking about promoting medical traditions. So the legal aspect, legal or not legal, we are there. We don't need permission to practice. In any case, we can't be stopped from practicing. The government has tried, it has failed, and I assure you it is even going to fail more to organize us. But give us the opportunity to organize ourselves. We have the skills to do it. Why even plead for that opportunity? You have the powers. Pardon? You have the powers. Why would you plead for that opportunity? Seize it. You see, Tyson didn't fight in the street because he has powers to fight, so he could fight in the street everywhere. When I have disease,
I don't have to believe in malaria or penicillin or the doctor. They give me an injection, I'll be healed. But if I have a spiritual sickness, it's in my soul. For the client or patient to be healed, how much is the role of belief or faith that it will work or in those spirits? And just one at a go. Now let us be slow here. I am a healer. I treat infants. I don't know if I get their belief. I treat mad people. I don't know if I first get their belief. So belief is secondary. And I also treat people at a distance, remote healing. okay, I'm done. Spirituality can connect with you, can choose you. Ancestral spirits can choose somebody. And that somebody can deny or refuse until forced beyond limits. And finally, possibly accept. But now, harmonizing the relationship between the spirit and you, that process involves many aspects, from anointment, then exploration of ancestral spirit, or kwazalubale, then after that, apprenticeship and training, okutendekebwa, and then the pass out. All of those processes are part of harmonizing the process. To some, they involve engaging with the spirit. So engaging with the spirit, to me, in my small understanding, is okusamira. Emandwa, these are different ways of expressing the same. Different languages have different commonality. Before you specify nti guno muzimu, lino jembe, ono guno musambwa, oba musange, zonna genoterm osochita rubale in a certain language. Osozita emandwa. It's an embracing terminology. But there are specifics within those. It's like we study medicine and then we say, no, one is in embryology, another one is in this, but all in all, it's medicine. You said you'd talk about dreams, but you didn't go there that much. So I have a question here, and another person had alluded to that. So maybe as you take one question, when answering, you can also make a comment on dreams. So number 7. Allow me to give dreams. You see, dreams are very important aspects of ancestral communication to us. Dreams are in context. You put a dream in context. They are not universal. Dreams can be oriented, and there are various categories of dreams. A dream could be a simple dream. It was mupira gwa Arsenal, and you dream about Arsenal. It could be telepathic. Telepathic means you could dream somebody getting involved in an accident. Within the dream, you go in to help, and within that dream, you rescue that person, the others die. Then, out of the dream, you say, I dreamt this. You ring somebody. Do you know what? He tells you, I got an accident and all the people died. So you had a telepathic dream. You had an intervention within a dream. Your spirit actually went and helped. So that's a telepathic dream. We have a prophetic dream. A dream that can tell you something that is to come. A dream can be retrospective, current, or prospective, prophetic.
A dream, we can have a therapeutic dream where you dream, your judge are coming, you have been sick for about 6 months, medicines have failed, then you dream your judge are coming, taking you to around a river, bathing you, and then after in the morning, you wake up and you say, what happened? But that sickness has gone. That's a therapeutic dream. We have lucid dreams. This is when you dream going to a place. You even walk to that place in the dream, sleepwalking. You actually go and cook the food, and you eat it and you go and sleep. So that's a lucid dream. We can help you to even intervene at that level. If you are going to cook beans, we help you to intervene and you cook meat. So at that level, Then we have collective dreams. This is where you have part of the dream, another one gets another piece of the dream, another one gets another piece of the dream. When you share the dream, then the dream becomes collective. And then the dream makes a meaning. Then we have common dreams. You dream the same thing today. He dreams it, the other one dreams it. Then it is the same dream, but having different outlets. So we have dreams. You have to categorize the dream, understand it, get the information before you interpret it. And before you categorize the dream, whether this therapeutic, whether it is this, we make many mistakes there. But otherwise, dreams are very significant and they are helping us a lot in treatment. Acquiring spiritual experience, initially, to become spiritual, we are all spiritual. But spiritual as a profession, you need to be anointed. The anointing force could be yours. I don't know the anointing force, but the most significant aspect is your intuition. Intuition is very, very informative. Intuition is very intelligent. You see somebody, you get an intuitive thought, which is right. You start rationalizing that intuition, you get derailed. So intuition, sharpening the intuition, taming it, nurturing it, becomes one of the ways you become spiritual. Is traditional medicine in Africa not popular? When we acknowledge that it is used by 80% of the population. So those of us who think that it's not popular are the elites. Less than 10%. But the population use traditional medicine. Not herbal medicine per se. What you want to popularize is herbalism. But traditional African medicine is very popular. And in any case, this Western medicine is of recent. Herbalism is a very young chapter in medicine. Very, very young. Less than 600 years. But traditional medicine in its totality, with its invisible forces being used, it is only that the percentage has failed even to reach 50% of the people. Western medicine has not served us enough. Traditional medicine, I tell you, is very strong because it is not funded. We don't have legal backup. The academics, educated people are against it. Religious people are against it. Rich people are against it. But it is serving 80% of the population. At least 60% of the population in Uganda. Then what do we need? It is just a mindset.
you to appreciate that actually we have the value which we need to revalue to be of greater value to us. Not to change the medicine. No, the medicine is there, it will be there. But our value towards it is what we should change. Why do they use the scare tactic if they want people to approach them with decency and decorum? Others could say the way Kawumpuli comes is different from the way Muwanga will present itself. So those particularities help us to identify who is who. And those of us who are knowledgeable are not scared because the particularities of particular spirits are important, and we follow the particularities of those spirits with their different characteristics, presentations, and then we gauge what to present to them from a knowledgeable point of view. You could look at it as a scare, that's your view. But to me, it's not a scare. Is it true that they even beat in shrines? Those spirits can beat you if maybe you don't sit properly? What I know, spirits can discipline. When government is carrying out large projects, it carries out environmental impact assessment, feasibility studies and all of that. The question is, does it carry out cultural impact assessment? At Katende is where the ancestral grounds for the Rugave clan is. And we saw that during the construction of PG Expressway, the tree that was housing the spirit Nabukalu was destroyed. This is, for people like me, it's really hurtful. Given your level of intellect and the way you interact with people in government, could you at least ensure, and your colleagues ensure, that government at least carries out a cultural impact assessment? We even saw this when they were doing the Bidco project in Kalangala. They almost destroyed the forest where the Damula is cut. I am of the Omutimo Musaji clan. Our spirits are mainly, our main ancestral spirits are in Butare, in Masaka, and Lusiba in Mubende. Lusiba Hiro in Mubende. It would I think it would disorganize my spiritual journey if these places were destroyed without due course and care because of a government project. And I know these projects are really important. I am an educated person. I'm not oblivious to the fact that these projects are really important. But if they can carry out environmental impact assessments, let them also carry out these impact assessments. Maybe they can call them cultural or traditional or spiritual. But I think this would be really important. Because what I hear, the last time I heard, the people of Rugave clan cannot even locate where Nabukalu is now. Disappeared. Is it possible to destroy a spirit? Thank you. I would begin with the second one. It is possible to dislocate the spirit, to relocate the spirit. But the ability to destroy it, I don't know. But we can relocate the spirits, or spirits can relocate themselves. We need a body that can advocate for that. And we expect when the traditional and complementary medicine bill is operationalized and the council for traditional spirituality or traditional medicine is appointed, then we shall task it to really advocate for that. But for now, we have nobody to task. In any case, any people we would task don't have the expertise. So we expect that a professional team or experts committee will be with the traditional and complementary medicine act. That council, when formed, can put a subcommittee with the specialists in that aspect. I would be willing to serve on that board. What does life after death looks like according to African spiritualists? Where those people who die go? Those of us who engage with the
the spirits of the dead, especially if we have a genetic trace to them, the spirits serve better in a dead capacity than when in a human being. We are spiritual, but your spirit cannot serve the whole of this group or the people in your clan when you still have humanly interests and desires. Your availability is less because of humanly engagement, but when you die, you are free to serve people better. Mr. Ssekagya, I am so thankful to you for trying to reach out to ignorant people as myself, and you have put in effort to educate us. But my concern this afternoon is, what is that special thing about relatives, elders in society, especially in an African society like myself has grown up in? When we were growing up, we were told to respect people, and for some time I thought it was a matter of emphasizing respect in society. But I grew to realize that there is something spiritual about elders in society. You cannot speak in a certain way to an auntie, even if they are younger than you, but they are your auntie. There is something they can say about your life and it can affect you somehow. I am seeking clarity about that, sir. Thank you so much. Have queries about. One, the issue of curses, senga okukolimira, nechikwatayo. Now, that has a lot to do with the genetic makeup in your relations. Sengawo akolimira, ate gwe notokolimira mwanawo, to that extent. Why does the senga chikolimo, why is it impactful, yet a chamama is not? I cannot tell, but I have realized it. And in most cases, when people come to me and they have a chikolimo cha senga, actually, the best is to engage that senga spirit. And we talk about it, we discuss it, why they so, and after that, it could be the spirit can tell you, okay, nzo kumusonyiwa, agenda agulire eyansikira olugoye. And you only buy that, you do that ritual of taking olugoye, oli eyamusikira n'alwambala. And that's it. But now, about relatives and elders, there are many aspects about these spirits that you might be interested in. Spirits, when spirits are sensitive to our aromas, aroma, olusu olutuvako, they are very sensitive. They are interested in you and they get acclimatized to your aroma, aroma, whatever it is, your rusu. Now, when you engage with the husband in the bed and they want to come, then they feel another rusu around. That engagement will not take place. Nebiroto bisobola obutajja. So the spirits will wait to those elderly people. Their sexual relationship is less. At times they have even separate beds. For us, when I want to engage with a particular spirit that I know is very strict, like Mwanga is very strict, I could spend 3, 4, 5 to 9 days sleeping alone so that I can now, he can engage with me at his will, but I'm available. But now, when I sleep with my wife, the different rusu come in.
And it will stay with me even for 2-3 days. That's why spirituality needs elderly people, but currently infants. And the spirituality also, this one at times you people do it at times ignorantly or without knowledge. We engage this flower boy and flower girl before marriage. Those innocents, we are giving spirits space to lead the way for these people. When a big visitor comes into the country, we take the flower girl, or that virgin girl, young, to take a flower. It shouldn't be a plastic one. It's natural flower. It has a lot of meaning. So be it on the wedding, be it on the when the guest is coming, there is clearing the way. When that virgin boy or girl precedes the session. So all those, some people do it without knowledge, others do it objectively. Others do it because others do it. But for us who know, we choose. And the one coming first, that one on your wedding should be of a particular clan to have proper meaning. And that can pave way for happiness in your entire life. So there is a lot of meaning in those things. So relatives, age, all are important aspects. Ndimu copy. Era waliwo wesikkiriziganya naawe olw'okuba nze ndimu exposed ku bakopi wadde ate abalangira mbabeeramu mbakoppako nnyo naye ate mmwe temukoppa kuffe kati obulangira bwammwe bw'otobukolerera busobola okukubuza. So actually there is a lot you know as balangira, but that's not all. There is a lot to know. Thank you.